Good morning, everybody. This is JS ARVIND. So it was supposed to be live, but due to few technical issues, I repeatedly tried, but there was some problem with the app which I am using. So I'm sorry for that because, as I promised, it was supposed to be at 10 o'clock. That was technical reason. So in this video, we are going to discuss few things uh, from the articles from the newspapers, the Hindu and Deccan Chronicle. So, what are the benefits we are going to get by following the newspapers? So, speaking in English is a big dream for so many people across both our Telugu states, not only in our Telugu states, across the world. People think this is a fancy thing and this is not at all a language. This is considered as a uh, tool for the to get more knowledge and social status. It is considered to be social status speaking in English. So I have been motivating my students because reading newspaper, following the newspaper would be a good idea to strengthen your knowledge. And what kind of things we are going to get by following the newspaper? First of all, you will be in touch with the current affairs, so that you are going to watch so many news channels in Telugu, regional languages in your mother tongue. So you are going to compare that with the English articles, and naturally you are going to develop the knowledge in English language. So that is very, very essential. So the problem with so many people in our both Telugu states is they are not exposed to good language. So around us, so there are so many people who are speaking very, very blunders, and they are writing also uh, very they are writing very blunder things. So we need to expose ourselves to a good language so that we will be able to learn a good language and we can speak a language which is very, very important to us, because English learning is a very big thing for so many people. So coming to the today's video, the Hindu, we are going to discuss the uh, first page of the Hindu articles. This article is about Kabul airport blast. Twin blasts kill 20 outside Kabul airport. The powerful explosions outside the Kabul airport killed at least 20 people on Thursday, just hours after Western nations warned of an imminent terror threat, while thousands of people gathered, hoping for a flight out of Taliban controlled Afghanistan. Twin blasts kill 20 outside Kabul airport. ట్విన్ బ్లాస్ట్స్ అంటే జంట పేలుళ్ళు అంటాం మన తెలుగులో. సో ఈ రెండు పేలుళ్ళు జరిగి 20 మంది చనిపోయారని. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్, ఐ థింక్, సూసైడ్ బాంబ్. సో ద పవర్ఫుల్ ఎక్స్ప్లోజన్ అవుట్ సైడ్ ది కాబూల్ ఎయిర్పోర్ట్ కిల్డ్ అట్లీస్ట్ 20 పీపుల్. సో కనీసం 20 మందిని చంపి ఉంటుందని. థర్స్డే, జస్ట్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ వెస్టర్న్ నేషన్స్ వార్న్డ్ ఆఫ్ అన్ ఇమినెంట్ టెర్రర్ థ్రెట్. అంటే కొన్ని గంటల తర్వాతే, గురువారం రోజు కొన్ని గంటల తర్వాత ఎప్పుడైతే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ యొక్క వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ ఒక టెర్రర్ అటాక్ జరిగే అవకాశం ఉంది అని వాళ్ళు వార్న్ చేసిన తర్వాతనే ఈ అటాక్ జరిగింది అని చెప్తున్నారు. వైల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ గ్యాదర్డ్ హోపింగ్ ఫర్ ఎ ఫ్లైట్ అవుట్ ఆఫ్ తాలిబాన్ కంట్రోల్డ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఈ కాబూల్ ఎయిర్పోర్ట్ బయట చాలామంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి, వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళిపోవడానికి వాళ్ళు గ్యాదర్ అయి ఉన్నారు. అక్కడ ఈ మానవ బాంబు పేలి ఇంతమంది చనిపోయారని. Zabihullah Mujahid, the Taliban's main spokesman, said that between 13 and 20 people were killed and 52 wounded in the blast. So whenever you are following the newspaper, you can you can learn few things. Those are tenses. So what are the tenses we are going to use and how they can be used? And at the same time, apart from the tenses, the spellings, so many people are making so many spelling mistakes
while they are writing, they are not confident about the spellings. So which is also very very important if you are a student, if you are a teacher, if like anybody. So this is very very important, spoken English and also written English also. uh, Particularly on social media, people make so many mistakes. They are not bothered about the mistakes. So the language, the written and spoken languages, they both are very very important if you are a literate person. So and one more thing, we can learn the tenses and at the same time um, the active voice, passive voice. In grammar aspects, the active voice, passive voice is very very important. How, like the active voice is going to emphasize the subject, a doer, and the passive voice is going to emphasize the action or the object, right? So people are worried about active voice, passive voice. So this is an easy way to learn active voice and passive voice, and you need not to worry about these grammar aspects. If you are a student, if you are appearing for any competitive exams, it's okay. Otherwise, just you have to learn the correct usage of the English and tenses and aspect of everything. Because in Telugu also we don't know the grammar. Like when we were in the school, we were studying the grammar of, but after that we were never worried about the grammar, because we never worried about the grammar because in a day-to-day conversation we are learning so many things. Grammar is supposed to be the instrument which strengthen or logical thinking, and which minimizes the blunders, and which helps us to think in a logical way to strengthen our language. So it should not be an obstacle in learning of a language, but unfortunately, coming to the English language, it is an obstacle for so many people. Because of the language, because of the grammar, people are unable to learn the language. So in this way you can learn so many things. So you need not to worry about, well, which tense is this, and which voice is this. But just you, if you have an idea about this, just a slight idea, then that is better for you. And after that, if you are particular about the grammar aspect, you can study the grammar. But coming to the spoken English, just you have to learn how to use, and you have to copy them, and you have to use in your conversation. That in this way the language happens, and you can strengthen your language, right? So uh, 20 people were killed. This is passive voice. Killed, were killed, champaru, champapaddaru. And wounded up to 90 people. దీన్ని రాంగ్గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తుంటారు, వౌండెడ్ అని. wounded అంటారు. సో wounded, the Taliban condemned the blast, ఖండించింది ఈ బ్లాస్ట్ని, saying they were in an area under US military control. The blasts happened, so blast were happened in the area of military, like US military controlling area. ఎక్కడైతే యుఎస్ మిలిటరీ కంట్రోల్ చేస్తుందో ఆ ఏరియాలో జరిగాయని చెప్పి ఈ తాలిబాన్ చెప్తూ ఉంది. At least 12 US service members were killed. Again, this is passive voice. So one more thing, when you are reading a newspaper and when we are like watching a TV, electronic media also, the headlines are in the simple present. సో అది జరిగిపోయిన సంఘటన అయినా సరే ద హెడ్లైన్స్ వుడ్ బి ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్లోనే చెప్తారు. బట్ ద స్టోరీ లైక్ విల్ నారేట్ అకార్డింగ్ టు ద టెన్స్. సో జరగబోయేది ఉంటే జరగబోయే దాని గురించి చెప్తుంది, లేదంటే జరిగి ఉంటే దాని గురించి చెప్తూ ఉంది. Including 11 Marines and one Navy medic. The Associated Press quoted two US officials as saying, a second US official said the complex attack was believed to have been carried out by the Islamic State group. The complex attack was believed to have been carried out by the Islamic State group. అంటే ఈ అటాక్ ఎవరు చేశారంటే ఇస్లామిక్ గ్రూప్ చేసి ఉంటుందని
నమ్ముతున్నారు, బిలీవ్ చేస్తున్నారు. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రిపీట్ ఇన్ యువర్ కాన్వర్సేషన్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో పీపుల్ will try to uh, think about this in Telugu and try to translate into English. So in this way, you can learn the sentences, correct sentences in English, and you can copy and paste whenever it is required. So you need not to bother about the grammar aspects. One of the bombers, and this one, people say one of my friend, one of my relative, one of my. So this is completely wrong. This is a blunder. One of my relatives, one of my colleagues, one of my friends. So after one of, after that should be in plural form. But people intend to say that this is one of my friend. People think that this is correct one. Actually, this is wrong one. We have to say one of uh, one of the, after that, plural way, one of my friends, one of my colleagues, uh, one of my relatives, in this way. So one of the bombers struck people standing knee deep in a wastewater canal under the sweltering sun. సో వన్ ఆఫ్ ద బాంబర్స్ స్ట్రక్ అంటే ఈ బాంబు, ఎవరైతే సూసైడ్ బాంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే నీళ్ళలో, ఒక మోకాలు లోతు నీళ్ళలో, వేస్ట్ వాటర్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పేల్చేసుకున్నాడు అనమాట. థ్రోయింగ్ బాడీస్ ఇన్ టు ద ఫెటిడ్ వాటర్. సో ఏమైంది, బాడీస్ అన్నీ కూడా వాటర్లో పడిపోయాయని. గ్రాఫిక్ వీడియో షేర్డ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా షోడ్ బాడీస్ లయింగ్ ఇన్ ఏ కెనాల్ అడ్జాసెంట్ టు ద ఎయిర్పోర్ట్. సో అవన్నీ కూడా ఎయిర్పోర్ట్కి దగ్గరలో ఉన్న ఆ కెనాల్లో పడిపోయాయని చెప్తూ ఉన్నారు. వేర్ థౌజండ్స్ హ్యాడ్ గ్యాదర్డ్ హోపింగ్ ఫర్ ఎ ఫ్లైట్ అవుట్. ఎక్కడైతే థౌజండ్స్ హ్యాడ్ గ్యాదర్డ్, సో థౌజండ్ హ్యాడ్ గ్యాదర్, ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్స్ యాడ్ అనేది మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో వాడతాం. సో అక్కడ చాలా వేల మంది అక్కడ గుమిగూడు ఉన్నారు. ఎందుకు? ఆశిస్తూ, ఏంటి, వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళాలి, ఆ దేశం నుంచి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలన్న ఆశిస్తూ అక్కడ గుమిగూడు ఉన్నారు. So India said the attacks reinforced the need for the world to stand united against terrorism and those providing sanctuaries to terrorists. India said the attacks. సో ఇండియా ఏమంది ఎలా రెస్పాండ్ అయింది అంటే, ఈ అటాక్స్ చెప్తున్నాయంటే మళ్ళీ మనం తీవ్రవాదం మీద మన యుద్ధం తీవ్రతరం చేయాలి, లేక ఇంకా మనం పోరాడాల్సి అవసరాన్ని ఇవి నొక్కి చెబుతున్నాయని చెప్పేసి ఇండియా రెస్పాండ్ అయిందన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్టికల్ ఫ్రమ్ ద హిందూ. Twin blasts kill 20 outside Kabul airport. And one more, Congress calls Baghel to Delhi again. So this is about Chhattisgarh politics. So something is happening in Chhattisgarh politics. Some people are not happy with the CM. So that is going on with the Congress. So Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has been summoned again by the Congress central leadership. Has been summoned. So has been మనం ఎప్పుడు వాడతామంటే in present perfect continuous tense, and at the same time in passive voice for present perfect tense. So the Congress leadership has summoned. So the CM has been summoned by the Congress leadership. సో మనకి న్యూస్ పేపర్ అంతా కూడా ఈ టెన్సెస్, దాని తర్వాత యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిసే కనబడుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో టెన్సెస్ మనకి 12 టెన్సెస్ నేర్చుకుంటే ఈ యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్ కూడా దీంట్లో మనకు తెలుస్తాయి. సో చాలామంది ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చదివి మెమరైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. సో దెర్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ like a headache for everybody, because the language should happen in a very lighter way. We should enjoy the language. Otherwise, if it is a headache to you, definitely that is an obstacle for you. You are not going to learn the language. So ఈ టెన్సెస్ మనకి యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇవి మనకి ఈ యొక్క న్యూస్ పేపర్లో మనకి బాగా నేర్చుకోవచ్చు ఇవి. అలాగే కూడా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, పంక్చుయేషన్ మార్క్స్, and at the same time verbs, verb forms, everything, expressions, మనకి కొన్ని కొత్త వొకాబులరీ చేస్తుంది. అంటే whenever you are following Telugu and English news, so you can compare both the news, and you will have the knowledge of like you can learn so many new words and what we can say in English which we have been saying in Telugu. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆటోమేటిక్గా వస్తూ ఉంటాయి.
So, and he is expected to be in Delhi on Friday. He is expected to be, again in the passive voice. So he is expected to be in Delhi. Somebody, uh, they expect, they expect, they expect him. He is expected by him టు బీ ఇన్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీలో ఉండడానికి అతను ఎక్స్‌పెక్ట్ అతను ఉండాలి అని. అంటే యాక్చువల్‌గా మన తెలుగులో యాక్టివ్ వాయిస్‌లో చెప్పింది చాలా వరకు ఇంగ్లీష్‌లో ప్యాసివ్ వాయిస్‌లో చెప్తూ ఉంటారు న్యూస్‌లో. సో, అమిడ్ పవర్ స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ స్టేట్ హెల్త్ మినిస్టర్ టీఎస్ సింగ్‌దేవ్. అమిడ్ అంటే ఈ పవర్ స్ట్రగుల్‌లో దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ద సీఎం. సో, దే ఆర్ షోయింగ్ సమ్ uh, unhappiness towards the CM. So the Congress leadership is discussing these things. Party sources did not rule out a change of God, though Mr. Baghel is resisting it. Did not rule out అంటే ఖండించలేదు. రూల్ అవుట్ అంటే ఖండించడం, దాన్ని తుంచేయటం, దాన్ని కాదని చెప్పడం. బట్ కాంగ్రెస్ డిడ్ సో పార్టీ సోర్సెస్ డిడ్ నాట్ రూల్ అవుట్ ఎ చేంజ్ ఆఫ్ గాడ్. నాయకత్వంలో మార్పు ఉండొచ్చు, మార్పు ఉండదు అనే దాన్ని కొట్టిపారేశాయి. సో డిడ్ నాట్ రూల్ అవుట్ ఎనీ డి నాట్ రూల్ అవుట్ చేంజ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఉండొచ్చు అని చెప్పింది. Mr. Baghel is resisting it, but Baghel is not okay with that. He is not ready to give in. So he's like he wants to continue in the post. Ahead of Mr. Baghel's meeting with former Congress chief Rahul Gandhi, several ministers and MLAs are camping here. So Baghel meeting with former Congress chief Rahul Gandhi kanna mundu, Rahul Gandhi meeting kanna mundu, several ministers and MLAs are camping here. They are camping చేస్తున్నారు ఢిల్లీలో. మోర్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై ఫ్రైడే. ఇంకా చాలామంది మోర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై ఫ్రైడే. ఇంకా చాలామంది వచ్చే అవకాశం ఉంది. Sources say a show of strength is expected with MLAs supporting Mr. Baghel paraded at the party headquarters. స్ట్రెంగ్త్ చాలామంది ఇది స్ట్రెంగ్త్ అంటూ ఉంటారు. సో స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఇంకా చాలామంది వస్తారని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. The other backward classes will cost. The Baghel camp says replacing a chief minister uh, from the other backward classes will cost the Congress in a state that has a predominant population of the community. అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ని రిప్లేస్ చేస్తే అంటే వేరే వారు మారిస్తే కాంగ్రెస్ పరిస్థితి అంటే అక్కడ ఆ కమ్యూనిటీ యొక్క సపోర్ట్ చాలా ఉంది కాబట్టి ఇట్ మే కాజ్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ టు ద కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అండ్ further it may be a problem for them. So that is the Baghel camp says అంటే they don't want to have a new chief minister. The Baghel camp, the Baghel supporters want the Baghel to be the chief minister to continue as chief minister. Mr. Baghel returned to Chhattisgarh from here on Wednesday to a rousing welcome at the airport. Mr. Baghel returned to Chhattisgarh, which is said Wednesday. It is like so many people say that it is Wednesday. D is silent. We should pronounce it Wednesday. Okay. So on Thursday, more than 30 MLAs paid him a visit. Paid him a visit ante atanni kalisaru ani. So in is like a casual way we are going to say they met him, but paid a visit in like we will come across so many things like this because మనకి రాయటానికి మనం మాట్లాడడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. So this is completely written language, but so we can learn so many things about grammatical aspects and so many new words which we can learn, which we can use in our conversation. So by reading the newspaper we can get all these things. So we will go through the DC newspaper.
So this is Deccan Chronicle. Two blasts near Kabul kill 60 IS suspect. So the same article. So the same article here, they report that the 60 people were killed, but in Hindu, only 20 people they mentioned. So two blasts near Kabul kill 60 IS suspect. Two suicide bombers and gunmen targeted crowds massing near the Kabul airport on Thursday as people tried to flee the Taliban takeover of Afghanistan. So, two suicide bombers and gunmen targeted crowds. సో టూ సూసైడ్ బాంబర్స్ మరియు సాయుధులైన అంటే గన్ ధరించి ఉన్న వ్యక్తులు ఏం చేశారంటే అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి ఈ పేలుడు జరిపారు, కాల్పులు జరిపారని చెప్తున్నారు. Quoting a senior Kabul health official, BBC said more than 60 people, including 12 US troops, had died and more than 140 people were injured. So, quoting a senior Kabul health official, సో కాబుల్ హెల్త్ అఫీషియల్ని కోట్ చేస్తుంటే తన రిఫరెన్స్ తీసుకొని తను చెప్పిన దాన్ని బట్టి బీబీసీ సెట్ మోర్ దెన్ 60 పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ 12 యుఎస్ ట్రూప్స్, అంటే యుఎస్ ట్రూప్స్ సంబంధించిన యుఎస్ ట్రూప్స్ నుంచి 12 మందితో పాటుగా 60 మంది చనిపోయారు అండ్ హ్యాడ్ డైడ్ అండ్ మోర్ దెన్ 140 పీపుల్ వర్ ఇంజూర్డ్. ఇది కూడా ప్యాసివ్ వాయిస్, 140 పీపుల్ వర్ ఇంజూర్డ్. సో ఎవరు ఇంజూర్ చేశారు అంటే వాళ్ళు తీవ్రవాదులు అక్కడ ఉన్న suicide bombers attack చేశారు. సో these people were injured. This is passive voice. A US official said the complex attacks was definitely believed to have been carried out by the Islamic State group. ఇంతకుముందు కూడా ఈ సెంటెన్స్ మనం చూసాము సేమ్ దాదాపుగా యాజ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్. US official said the complex attack was definitely believed to have been carried out by the Islamic State group. సో ఇస్లామిక్ స్టేట్ గ్రూపే ఇది చేసి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. హూస్ అఫిలియేట్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గ్రూ అవుట్ ఆఫ్ disaffected Taliban members who hold an even more extreme view of Islam. సో వాళ్ళ వ్యూ అంటే హూస్ అఫిలియేట్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో ఐఎస్ అనేది ఎందుకు పెరుగుతుంది ఎక్కడంటే తాలిబాన్ విధానాల వల్ల ఎవరైతే అన్హ్యాపీగా ఉన్నారో వాళ్ళు సో దే జాయిన్డ్ ఐఎస్. సో దే హూ హోల్డ్ అన్ ఈవెన్ మోర్ ఎక్స్ట్రీమ్ వ్యూ ఆఫ్ ఇస్లాం. ఇస్లాం గురించి వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ వ్యూ ఉంది, ఇంకా వాళ్ళు తాలిబాన్ కన్నా కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ వ్యూ ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యి దీన్ని క్యారీ అవుట్ చేశారని చెప్తున్నారు. పెంటగాన్ స్పోక్స్మ్యాన్ జాన్ కిర్బీ ఆల్సో కన్ఫర్మ్డ్ ద బ్లాస్ట్, సేయింగ్ one was near an airport entrance and another was a short distance away by a hotel. The Pentagon spokesman John Kirby also confirmed, Pentagon కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది, నియర్ అన్ ఎయిర్పోర్ట్, వన్ వాజ్ నియర్ అన్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరలో ఒకటి, ఎయిర్పోర్ట్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరలో ఒకటి, అండ్ అనదర్ వాజ్ అ షార్ట్ డిస్టెన్స్ అవే బై ఎ హోటల్. సో ఇక్కడికి కొంచెం దూరంలో ఉన్న హోటల్ దగ్గర, హోటల్ అంటూ ఉంటారు, హోటల్ అనాలి, ఇట్ ఈస్ హోటల్. సో అక్కడికి 2 పేలుళ్ళు జరిగాయని చెప్పి పెంటగాన్ కూడా చెప్పింది. ఈ సెట్ ఎవాక్యుయేషన్ ఫ్లైట్స్ కంటిన్యూ టు టేక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ కాబూల్ ఎయిర్పోర్ట్. సో ఎవాక్యుయేషన్ అంటే అక్కడ నుంచి ఎవరైతే వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని ఖాళీ చేయించే పని అయితే జరుగుతూనే ఉందని అతను చెప్పాడు. విచ్ వెస్టర్న్ గవర్నమెంట్స్ ఎర్లియర్ వార్న్డ్ వాజ్ ఎ టార్గెట్. సో ఇంతకుముందే వెస్టర్న్ గవర్నమెంట్స్ ఏం చేశాయంటే వార్న్ చేశాయి అక్కడ అటాక్ జరగవచ్చు, అంటే ఎవరైతే తాలిబాన్ నుంచి లైక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ మీద అటాక్ జరగచ్చు అని అంతకుముందే వెస్టర్న్ గవర్నమెంట్స్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ చెప్పాయి. According to BBC, explosions took place outside the Abbey Gate. Took place. Take place అంటే జరగడం. Took place. This is simple past. Simple past లో took place outside the Abbey Gate, where US and British forces have been stationed. So have been stationed. This is also a passive voice. సో ఎక్కడైతే అక్కడ ఈ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో హ్యావ్ బీన్. సో దిస్ ఈజ్ మనకి హ్యావ్ బీన్ అనేది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో వాడతాం, లేదా ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చినప్పుడు కూడా బీన్ యాడ్ చేస్తాం. సో ఒకవేళ 2 అంటే ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి హ్యావ్ బీన్ అని వాడారు, ఒకవేళ సింగులర్ అని ఉంటే హ్యాస్ బీన్ అని వాడేవాళ్ళు అనమాట. One explosion went off in a crowd of people waiting to enter the airport. Go off అంటే పేలటం, అంటే జరగడం కూడా వస్తుంది.
గో ఆఫ్ అంటే పేలటం. సో ద గన్ వెంట్ ఆఫ్, గన్ పేలింది అని. సో ఎక్స్‌ప్లోజన్ వెంట్ ఆఫ్, బాంబు పేలిందని. సో గో ఆఫ్ అంటే ప్రెజెంట్, వెంట్ ఆఫ్ అంటే పాస్ట్. అలాగే గో ఆఫ్ అంటే జరగడం కూడా అవుతుందనమాట. సో మ్యారేజ్ వెంట్ ఆఫ్ వెరీ వెల్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ వెన్ ద మ్యారేజ్ ఈజ్ సపోజ్ టు గో ఆఫ్, మ్యారేజ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎప్పుడు జరగాల్సి ఉంది అని. సో గో ఆఫ్ అనేది మనకి రెండు రకాలుగా వాడొచ్చు. ఒకటేమో ఏదైనా వేడుక జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, ఇంకొకటి పేలుళ్ళు, గను పేలడం, దీన్ని కూడా వాడుతుంటారు. వెంట్ ఆఫ్, గో ఆఫ్. అకార్డింగ్ టు ఆదమ్ ఖాన్, an Afghan citizen. సో తన దాని ప్రకారం వన్ ఎక్స్ప్లోజన్ వెంట్ ఆఫ్ ఇన్ ఏ క్రౌడ్ ఆఫ్ పీపుల్. చాలా మంది జనం ఉన్న దగ్గర ఇది జరిగిందని. ది తాలిబాన్ కండెమ్డ్ ది అటాక్, సేయింగ్ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇట్ ఇన్ ఏరియా కంట్రోల్డ్ బై ది యుఎస్. సో తాలిబాన్ ఖండించింది అది యుఎస్ ఫోర్సెస్ ఉన్న దగ్గర, వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉన్న దగ్గర జరిగిందని చెప్తూ ఉందన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆర్టికల్ విచ్ ఇస్ సేమ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్, ఓన్లీ ద like difference is in Hindu they mentioned 20 people, but the DC mentioned 60 people. Okay, one more article. MEA says India won't forsake Afghan people. So forsake ante వదిలిపెట్టడం. MEA అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్. సో విదేశాంగ శాఖ ఏం చెప్పిందంటే ఆఫ్ఘాన్ పీపుల్ని మేము వదిలిపెట్టాము. అంటే వదిలిపెట్టడం అంటే ఏంటంటే అలా వదిలేయం మేము. సో డెఫినెట్లీ వీ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ దెమ్ అని. దెర్ ఈస్ ఎ నేషనల్ సెంటిమెంట్ ఆన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఇండియాస్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్ is friendship for the Afghan people. The national sentiment on Afghanistan. So Afghanistan has been alive for the very long time. ఈ రీజన్లో మనకి ఏషియాలో చుట్టూ పాకిస్తాన్తో, చైనాతో, ఇటు బంగ్లాదేశ్తో రిలేషన్స్ అంతా బాగాలేకున్నా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అన్ అలై ఫర్ ది లాంగ్ టైమ్. ఈవెన్ after the US invasion, like US attacked the Taliban, and they have been controlling the things in Afghanistan. So India spent billions of dollars in Afghanistan for various development projects. So told the 37 floor leaders belonging to 31 political parties here on Thursday. సో 31 ఫ్లోర్ లీడర్స్ అంటే మన దేశానికి చెందిన లీడర్లకి చెప్తూ ఉన్నా, అంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లైక్ వీఆర్ నాట్ వోంట్ ఫోర్సేక్ అఫ్ఘాన్ పీపుల్, వీ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ దెమ్ అని. The minister said India's immediate concern and task is evacuation, which it had undertaken in extremely difficult conditions. సో ఇమీడియట్ టాస్క్ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, అంటే ద పీపుల్, ద ఇండియన్స్, అండ్ తర్వాత కొన్ని కమ్యూనిటీ నుంచి కూడా మన ఇండియాకి తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేశారు. కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో కూడా ఇండియా వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి చేశారన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ బోత్ దీస్ English newspapers. So try to follow the newspapers. Definitely, like, it will help you to learn a good language, and it will help you with the useful sentences which you can copy in your conversation. You can learn the verbs and so many new words, and you both, like, whenever you are following the Telugu and English newspapers, automatically you are going to gain some knowledge in English when you are comparing both these two articles. So for example, if you are going to go through the same article like in Telugu, so you will come to know about the terminologies and the new words, how they are expressing in Telugu and how they are expressing in English. So this will help you to develop a good language. So try to follow the newspapers, read the newspaper. I'm really sorry for that. I could not stream on live this because few technical issues. So tomorrow definitely I will try to have the live stream on YouTube. So please follow my YouTube channel for more videos about English, and definitely I